uko abagiriki batekerezaga ndetse bikaza no guha inyifatire y'isi kenshi mu bihugu byo hanze. The way ancient Greeks thought, the philosophies of the ancient Greeks, the philosophy of the ancient Greeks. Abagiriki batekerezaga gute? Barabanditse za Bibiliya batekerezaga bate? Niko kanya tugiye mu maze turebe uko turabigenza. Okay. The guest, you brought a guest. Vile wa Griki walikuwa na wazaka, wale wa bwana watatu zaidi, hule banamuita Plato, mwingine banamuita Aristotle, mwingine banamuita Socrates. Yeye alikuwa na wazo namna gani? Wale ni wanagrisi, wanagrisi walikuwa wazaji wa muhimu sana. Wale wazaji, wale wafikiria mengi sana, walikuwa watu wenye hekima sana tena. Alafu wale watu watatu, zaidi sana wale watu watatu, huyo Aristotle, Plato na mwingine wanamuita Socrates. Wale watu ndio wale waliunda siasa ya nje kuanzia kwenye Greek. Greek ndio wale mnajua kama waliandika Biblia. Wa Greek ndio wale wanaandika Biblia. Mnavijua vile. Muzika wa Greek ndio banditse za Biblia ariko noneho essay byari bimeze gute iwao. So Yesu ataravuka reka mbabyiruti buriya hariya abagiriki bari abantu batoroshe. Nibo bagiye batekereza ukuntu ibintu bifite kuzagenda bahereye iwabo. Batekereza ku buyobozi, batekereza ku bya science, batekereza ku by'imyigire, batekereza ku by'ubuzima busanzwe, which we call social life. So they were great people in terms of thinking. Then ikindi theology nangase iby'Imana byose bagenda babitekerezaho. Ariko ibitabo bitubwira ko abantu bibanze batekerezaga gusumbya abandi bose bari abagabo batatu, aribo bari abagabo batatu buturi kwita Aristotle, then Socrates, noneho nundi twita Plato. These guys were great thinkers. Imitekerereze yabo nanyo mitekerereze yaje kuvaho ukuntu ko isi izayoborwa nangase cyane isi yo hanze ariyo abroad world. How it will be ruled, how to be governed, how to be led, how to move forward. How they would conquer the world, how they would conquer the rest of the parts of the world. It was because of the thinking of these three great men, what we are, or the ones we are calling the great ancient Greeks. The ancient Greeks. You have the word ancient. You have the ancient means ichabayeho, like when they say ancient Africans, it means those long time ago Africans. So ancient Greeks. So ancient Greeks are those Greeks, all those Greeks who lived before. In other words, long time ago, before even the birth of Christ. That's when these guys lived, and these guys are the same guys who organized about Greece, which the country for the Greek people, and also they organized about, or they shaped how the world would really go on forward when it comes to administration, which means leadership, when it comes to politics, when it comes to science, when it comes to social life. Those men are the ones who brought about this. So ndio wao waliwazia vile dunia itaendelea zaidi sana kupitia dunia ya nje, the western world. Leo tutaongelea juu parte moja peke yake ya wale wa bwana watatu, Socrates, Plato, Aristotle. Kwa sababu hao bwana walipanaka contributions mingi kwa mifikirio ya watu wa nje kuanzia kwenye Greek. And mnajua kama wa Greek ndio wale wanaandika Biblia. So wale watu walikuwa watu wanakima sana. Hiyo Greek
Wagiriki walikuwa watu wanakima sana, na wale wa bwana watatu ndio wale tutakuja kuongelea sahi sasa. Karibu sana wale ambao wamefika. Na sababu gani imeleta hii topic? Imeleta hii topic kwa sababu ndio hii topic ndio hao bwana watatu wale nimewataja. Of course kwa ujumla wa Wagiriki, lakini zaidi sana wale wa bwana watatu ndio wale waliunda mchezo wa siasa wa hizi nchi za nje, ndio wale waliorganize society za nje vile zitaishi, na filosofia ya wale wa bwana watatu ya Wagiriki, na bado Yesu hajazaliwa, ndio hiyo filosofia nchi za nje zinatumikishaka. Hiyo filosofia, yani filosofia ni kitu filosofia ni mifikilio vile unawaza vile unawazaka. That's what we call philosophy. You know, ideology. So the Western ideology was shaped by the Greece. So the Greece country, with those men, the Aristotle, Plato, and Socrates, are the ones who shaped how Americans think, how Canadians think, how UKians think, which means the British, how Europeans think, how the world of abroad, how the Western world thinks. It is because of those three men, with their philosophies, with their knowledge, with their understanding of the world, with their understanding of the society. That's how they come up to organize how the world should, go on. But I have talked too much about philosophy. What is a philosophy? Philosophy means the love of wisdom. So those guys, they were the love of wisdom. Wisdom, what is wisdom? Kujua na kuelewa. So wale wa bwana walikuwa wanataka kujua, wanapenda wajue hiki ni sababu gani, hiki ni kinini. They were very anxious about what is it that we are looking at, especially those days. Hizo masiku za kale, na bado Yesu hajazaliwa kwenye Wagiriki. Hapo walikuwa wako maisha mzuri, manake serie vitu viko poa hapo ku Greek. Alafu sasa wakatokea wakasema, mbona tunaishi namna hivi? Kesho itakuwa namna gani? Mugihe bahonya bari umumwogo buzima bwo bari barimo nk'Abagiriki, ubwo noneho abo bagabo batatu abatwita aba Socrates, aba Aristotle, then noneho nabara abandi twavuze ati na aba Plato, then baravuga ariko ko twishimye guca tukaba turi kwinjoying all that, life is sweet and enjoyable as such, but what about tomorrow? So they were very anxious, they were very conscious about the life tomorrow, the life after the ancient Greek. So what was the life like after the ancient Greek? So the way we have to think about these things, guys, we have to think about how we're going to live tomorrow. We have to think about how we're going to organize our country, how we're going to organize our people, how we're going to organize our resources, how we're going to organize our economy, our science, and then there we go. So these men, the three men, they had different thinking, but in the same philosophy, in the same ideology. Like the way America has there is a Green Party, there is Democratic Party, there is Republican Party. But all these parties, all these three parties, they have the same philosophy. Their philosophy is one. So these Greeks also, these three men, the Aristotle, the Socrates, and the Plato, one thought this way, another one thought this way, but they had the same aligned thinking, the same aligned ideology in general. And that's why I brought this topic, to show you how these guys thought, and how they thought is what now the Western world thinks like. That's how the Western world aligns their thinking, their doing. But don't forget that I'm forgetting about our other world. I don't know if I can say the southern world or the eastern world, which means Africa. I do not forget about that. I have not forgotten about that. No. So I want to show you how these guys thought. And how they thought is the same way, even contemporarily, that the world today is living. The Western world especially is living. How Greek is living. You see what I mean? This is the same life that these guys are living through, that the other ancient Greeks who shaped the world, especially the Western world, still live.
Now, let's come. I will discuss these three men just separately. Three of them, I will discuss them separately. And I've told you, they were great philosophers, the great ancient philosophers. But again, not only were they great ancient philosophers, they are still the only leading philosophers that existed there ever time. And they lived before the birth of Christ, which is BC. 18 something, mu gihumbi kimwe magana munane n'ibindi. Not igihumbi kimwe magana cyenda, igihumbi kimwe magana munane n'ibindi. Kandi nta numwe wagejeje mu myaka 50 kubera barabafunze barabice. Bad story. But again, guess what? Let's now go into that. Okay, we shall begin with the man who was called Plato. And I told you, by the way, these men, they were forced to think because of the life that they were going through. Walisababisha kuwaza kwa sababu ya maisha walikuwa naishi ndani kwenye hiyo Greece, hiyo nchi ya Greek. By the way, I happened to meet two Greek people. One was doing research with the Cobras, Theater Africa, Cobras International Youth Organization to Transform Africa in Chengwali. So they came to do research there, and when I called this guy, do I remember the name really? I don't remember the names, but Lauren. One lady was called Lauren, the guy was called the name I'm not remembering, but I had nicknamed the name. That guy. I'm good at nicknaming, by the way, for your information. I'm good at nicknaming. I think it's becoming a little bit blurry. I need to put on some light, guys. You will bear with me. I need to put on some light, if I'm not mistaken. Yeah, so they were coming some little, right? Okay. So now, let's go straight. Like I told you, this guy Plato, one of the great philosophers, the great ancient philosopher who is called Plato. I told you I would discuss about three men. Huyu bwana balikuwa namuita yeye Plato. Yeye Plato huyu kitu ambacho alikuwa na wazia sana. Yani alikuwa mtoto wa masomo by the way wa Socrates. Alikuwa mtoto wa masomo wa Socrates. Yeye alikuwa mtu mbaya, alikuwa anapenda make kitu banaita alikuwa anapenda kitu banaita masomo, anapenda kitu banaita elimu. Kwa sababu yeye alipenda mpaka manake watu wao wajifunze. The Greek people were envisioned to learn, yani kujifunza. He was of the view that without education there's no life for the country. There's no life for anybody. There is no life for the country when you do not know anything. So this Plato guy, the philosopher, one of the great philosophers whom I'm talking about, Plato, yeye alikuwa mtu anapenda kitu banaita education, elimu. Aravuga ati mufite kwiga, nimbe isosiyete yacu ifite kwija na hili, dufite kwiga, abantu bafite kwiga kandi bivuye inyuma pe. Abishiraho umukono uyu mugabo bitaga Plato, abishiraho umukono ndetse kubwico nyico byo gukunda amashuri, uyu mu philosopher, the great thinker, the love of knowledge, this guy who loved knowledge, who loved wisdom. He ended up even forming the first ancient university, the first university ever exists in the world. That's great. That's crazy. This guy, he was not easy. He was not an easy guy. He formed a university, the first university in the whole world, the ancient university. I remember telling you that the life of these guys, or Greece, it was before the birth of Jesus Christ. So those days, during those times, because of him loving wisdom, loving knowledge, he ended up even forming a university. That was amazing. He did tutoring. He was very academician, that even he did tutoring. And this guy, I really said, he had a very good mind of understanding that their people had to open their minds through education, and that's why so much planned about education. Without going too deep about this guy, like I told you, he was a man who loved education, he loved the knowledge, and he wanted to tell people about not only can we just question, but also we have to learn.
we have to form institutional life whereby we have to make sure we put the educational system that will organize our people, and then they can be intellect, they can be open-minded. The way they think has to open, and then after they open the way they think, they can reason for themselves and make our country the best ever to live. That was Greece. And of course, this guy, I'm talking about Plato. All right, as we continue, I told you I want to go in that very much, but again, I'm trying to put it in a very local understanding, not a very academic understanding, because there are some students, others, they want to just to get a story about it, And by the way, yaravuze ati ngo abantu batigishwa, abantu batagira, abantu badahawe ubwenge bwo kugira ngo bafate umwanya bitekerezeho, batekereze. How can we do this? After this, what next? Yaravuze kubw'icyo kintu cyo kugira ngo yigishe abantu gutekereza nk'umufilosofa nangase nk'umukunzi w'ubwenge, yanaviyeho atanga umufano, what we call an analogy, nangase icyitegererezo. Avuga ati ngo societe itagira itagira abasobanutsi, abatayigisha, badashaka gufunguka amaso, badashaka gutekereza ku byo bareba, tubashaka kwibaza ku byo tureba ni ukubera iki. Aravuga ati iyo societe iringanyijwe mbega n'urutare, iringanyijwe n'urutare rwotera ku muriro gusa. Arabati abantu bari mu rutare botera ku muriro, ntabazi biri hanze y'urutare ngo ni ibiki, ntabazi n'ukubera iki bari mu rutare. Muso bari abantu baba bari mu rutare botera ku muriro bacanye muriya, ntabazi biri hanze ni ibiki, ndetse n'ibiri munana bw'ubwabyo ntibanabizi ku mpamvu iki bari mu rutare. Nababwiye ko these are complicated concepts, but I want to make sure that I simplify them, So in English, we call this the argument of the cave. If you try to search on YouTube or Google, you're going to find more about this. But I'm not that YouTube or whatever searcher. I tell you this because this is the knowledge that we have been getting through academic setting. Learning through learning about Plato, Aristotle, and also the Socrates in regards to the shaping of the Western world, the Western life. We see the West live like, So, in summary, this guy Plato, he believed in open-minded persons through education. Are we together on that? And I told you, even from that kind of philosophy saying that, please, in order to save ourselves, in order to have a meaningful life, we must have education. We must have education in order to have a meaningful life as a people of Greece. And they even ended up opening a university. That was amazing, right? All right, leaving that aside, let's go to another man called Socrates. And by the way, as I told you, for him, Plato was young to the rest, because for him, he learned from the Socrates. Now, these Socrates people, these are the people who were very, 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 very conscious about whatever was going on. They never wanted to write anything, by the way. Excuse me. They never wanted to write anything. For them, they were very they're like questionnaires. They asked, excuse me, our leaders, why is this happening like this? Sababu gani iki kinatendeka namna hivi? The Socrates, the ancient Greeks who were called the Socrates, in other words, the Socrates believers, the Socrates philosophers, they asked a lot of questions about what was going on in the society of Greece during those days before the birth of Jesus Christ. Baliuliza, sababu gani hiki kinatendeka hivi? Sababu gani maisha iko hivi? I think then, I don't like this slide on in. Let me remove it. Okay. I think it's better like this. No. Yeah, I think this is better. Let me see. Okay, so okay, anyway, yeah, let's go. So ndiake sema iti huyu Socrates, yani one of the great thinker also that I'm talking about, the second one, aravuga ati mazere
mu gihe tubona ibintu bigenda uko bigenda timubitwumvishe nk'abayobozi ibintu bisobanutse nk'abana batoya nk'urubyiruko dufite kuba open minded ubwenge bugafunguka bino bintu byo turi kureba kabite kugendeka neza tukabibaza nimba turiho buntu ejo tuzaba tumeze dute. That was Socrates. Aravuga ati none se mwabantu mwe kuki ibintu byaba mu buryo ntibibazwe ku mpamvu kibiri kugenda gutya. What does it mean? So which means that we must be only silent. Dufite guhora gusa tukumviriza gusa tukareba. No, aravuga ati no. We shall and must live a questionable life. We must live a questionable life. A life which you cannot ask about, which you cannot have a testimony or examine about. No, that's not a worth life to live. So they were like, the Socrates were like, no matter how happy we are in Greece, but we must understand what is going on. What's the life behind this? What's the life after this? Wale walikuwa Wagriki wenye kuwaza sana, wenye huyu bwana ingia alisimamia, yani banamuita Socrates. His ideology was saying that if you can think great, if you can think more than others, please remember and know that you must question. But if you do not question, then there's no meaning of your life that you're living. Some interesting quotes that the Socrates read out, by the way, because when you have quotes, you have your ideologies, you have also your principles. So this guy had principles. The Socrates of Greece had a principle which was saying that a true knowledge exists. A true knowledge exists in knowing that you do not know anything, and therefore you have to ask. A true knowledge exists when you know that you do not know anything, and therefore you have to ask. Ngo ubwenge nyakuri buza kubaho mu gihe cy'umenye ngo ntacyo uzi, bityo rero ufite kubaza. Ngo ubwenge nyakuri buza kubaho yumenye ko ntacyo uzi, bityo rero ko ufite kubaza. Ariko si turemererwa kubaza? Are we given a chance to ask? Ask. Nguko niko babwira bano barabagabo batekerezaga cyane, aho walikuwa bwana wenyewe walikuwa nawaza sana wakale. During the time before Jesus Christ, they were very conscious. They were very great thinkers. They were thinking so much about the life they were living in Greece, the life they were living those days. They were asking themselves, what next? What next? Why is this happening like this? The Greeks. And this guy, the Aristotle, ndio akasema eti maana ya hekima, yani ya elimu, ni kujua ya kwamba haujui chochote, ili inabidi uulize. Na kupitia kuuliza sasa ndio hapo unaelewa. You see what I mean? Utabaje ngo ntacamenya. Utabaje ntacagirete ntacamenya. But because if you do not ask, you will just live by what you see. If you do not ask, kama uulize utaishi tu kama vile hiyo maisha unayaona tu. Kitu kinapita chiko hapo hauulize. Everything is just happening, you just yeah. Then you start telling yourself, oh, yeah, they have to happen like this. Inabidi bikuwe na hivi inabidi. No. That's not how they are supposed to be. You have to ask. Don't tell yourself the answers do not have the meaning. Ask. Of course, our governments do not want us to ask. Huyu tipe hakupenda tukue na ignorance, ile kutojua, ile ujinga ya kutoelewa sababu gani mambo yanatendeka vile yanatendeka na tunanyamaza tu. Hakupendeka hivyo. Of course kwa ujumla, lakini zaidi sana huyu baba banamuita Socrates. Yani mfikiriaji wa hatari hiyo wakati na bado Yesu. Hiyo wakati ya Wagriki alikuwa mtu anapenda kuuliza. Mambo yalikuwa yanatendeka kwenye society hapo. Aha.
I like this guy. I like this guy. A life which you cannot ask about. A life which you cannot examine about. A life which you cannot question about. It's not worth it to live. Can you imagine? Amaisha gatarago kubazwa gutabazwa ngugire nukora gasobanura. It's not worth it to live. When they were talking about, when I was reading this, when I came to to understand about this concept, I remembered about our people, especially our African leaders. When you ask them, hey, why does this happen like this? Why do you guys do what you do, the way you do things? Banakupitiza fasi kwenye haujui. Wanakunyuza utazi. That's a problem we have there. When I read about this statement, when I was thinking about it, it gave me headache. That living an examined life, it's not a worth life to live. Yani kuishi maisha yenye hawezi ukauliza sababu gani naendeka namna hivi. Hata tafadhali hawezi wala usiwezi hata kuishi. Uwezi kutamani hata kuishi kwa sababu ya maisha ambao hawezi ukauliza sababu gani hii maisha natendeka namna hivi. That was very irritating. So it's better you don't live if you cannot ask about what life, why things are going the way they are, they are living, the way they are going on. Are we given a chance to ask? Are we given a chance to ask about our life? These guys, they never wanted the people to continue being dumb, to continue being fools, to continue being ignorance. Hawakupenda wabakie na watu wenye wako wajinga, watu wenye wako wabumbafu, kwa kutouliza, kwa they never wanted that. One of the interesting thing, kitu cha kushangaza kupitia huyu bwana yeye mwenyewe tena. Eti wale watu ambao wanawaza sana ndio wale wenyewe wawe waongozi. Wale wanawaza sana ndio wale wenyewe wawe waongozi. Because you have time to think about yourself, you have time to think about other people, you have time to think about your country, you have time to think about your nation. That is one of the philosophers, Socrates. That was impressive. That's impressive. So when you see life around, you see the Western life the way it lives, you see the way how the Western people live, you see how our broad countries live. Ujaribu kuwaona tu, ujaribu kuwatazama. Hata kuangalia ongea kuangalie tu, kuangalie matokeo kukuangalia kwake, utajiuliza huyu tipe alikuwa ananiangalia tu bila kuongea, na japo kumbe kulikuwa kitu behind there. They said people must think. People must think. Watu inabidi wawaze, kwa sababu ndio kupitia kuwazia maisha hiyo ambao wanaishi, tunatoka wapi, tuko wapi, tunaenda wapi. Hapo ndio wataelewa kwenye wako naenda, kama kuna uhaki ya kwamba wanaenda mahali pazuri wala mahali mabaya. Lakini tunachukua muda kujiwazia. Do we take time to think about where we are from, where we are going? You may ask yourself, now what do you mean? I'm telling you that these people, they understood the value of thinking. They understood the value of sitting and planning. They understood the value of knowing where they are from, where they are, and where they were going.
That's why you see, when you see the world, the western world, vile watu wa nje wanawaza hivyo wanawaza, wanatenda hivyo wanatenda, ni kupitia hizi mafilosofi. Siwezi maliza, ningali na mumwaya na bakia. Unawaza hauwaze. Unawaza kwenye unatokea, hauwaze kwenye unatokea. Unawaza kwenye huko, hauwaze kwenye huko. Unawaza kwenye unaenda, wala hauwaze kwenye huko naenda. Okay, let's go to the third person. This third person, who is called Aristotle. Aristotle, this one of the guy that was of common sense. Common sense. He was very empirical. Na ngase yarari umuntu ukunze gukunda ibyo kumenya ati kino ningi kora. Where do I gain from? Nikifanya hiki nitafaidikia wapi? Well, this guy, for him, he was crazy. Iki nikikifanya nitaprofe wapi? When I do this, where do I gain from? Muko naniweza sasa topic ni gani? Topic ya muja ijua. Topic ni sababu ni je, wala wanani waliacha wa nje, yani hizi manchi za nje zinawaza vile zinawazaka. Aba bwana watatu, yani ba Greek, aba Greek watatu, ba philosophy watatu, ndio baba niko naongelea kuhusu hii mwenendo ya hizi manchi za nje. Yani iko contrary na hiyo mwenendo ya batu ba kwetu hapo. Isipokuwa na hapo iko sasa nitapafika leo wala sitapafika leo, kuna mara nitapafika Job part B. Sababu gani tunawaza hivi? Tunawaza na wao wanawaza hivi wanawaza. Lakini vile wanawaza watu wa nje, hizi manchi za nje, yani bazungu hivyo mnajua, ni kwa sababu ya baba bwana watatu. Kwa sababu ya baba bwana watatu ndio maana banawaza vile banawaza. Kwa sababu wanajua eti kupitia huyu bwana banamuita Aristotle. Kupitia huyu bwana banamuita Aristotle. Wanajua kama nikifanya hiki nitaprofite nini? Nikifanya hiki nitaprofite nini? Ndio maana naona wazungu watoke kwao kwenye wako fasi yote. Hakuna mzungu atakufalia kila atakufalia bila kujua atagain from where. Atafaidikia wapi? Haezi. Bako pale mnabajua. Of course, it's not all. Lakini mjue ya kwamba philosophies za watu wa nje, philosophies za bazungu, nikifanya kile nitaprofite nini? Ndio philosophy ya bazungu. Kupitia huyu aba babwana watatu wenyewe niko naongelea. Huyu bwana yani Aristotle, yeye alisemaka eti bwana, tujue ya kwamba kukua furaha haimaanishi mpaka tu kuwa na pesa. Eti maisha si pesa peke yake. Maisha furaha si pesa peke yake. Furaha si pesa peke yake. Eti inabidi tuelewe kama sio pesa peke yake eti ndio itakuwa furaha yako. Bali wewe mwenyewe kwa kipaji ambacho unacho, jiulize unaweza ukafanya kitu gani ambacho kinaweza kufurahisha. From what makes you happy. Think about what is best for you, depending on how you were created. Kufuatana vile uliumbiwaka na hivyo vipaji ambavyo Mungu alikupatiaka. Jiulize kitu gani unaweza ukafanya. Hicho ndicho kitakusaidia kukuwa na furaha. Lakini ukisema eti nikipata pesa ndio nitafuraha, hautafuraha hata mbinguni, uifike hautafuraha. Huyu baba Aristotle ndio hivyo alisemaka. Is it true or not true? Huyu baba alikuwa baba makali. Know what you have. Know what is in you. Jua chile chenye chiko muweye. Ndio hivyo alisemaka. Kisha hicho kitu ambacho chiko muweye, ndio hicho utumikishe kwa kujifaa furaha, kwa kujifurahisha. Pasipo kusema eti pesa ndio hiyo itakufurahisha. Pesa hayatakufurahisha. Itakusaidia kuenda na maisha, lakini haitakusaidia kukuwa na furaha.
Iwe na mnajua wengi wa bilionea wako pale wa nani hapa batipe bako na mabilioni za mapesa. Lakini furaha iko wapi? Hakuna. Sasa huyu baba huyu Aristotle, huyu mfilosofi banaita Aristotle, alijua kama furaha sio pesa, bali furaha ni vile ambavyo umeumbiwa navyo ndani mweye, na sasa ndiyo hivyo huko natumikisha kufanya vile ambavyo unahitaji ufanye, vile Mungu alikuumba na hivyo vipaji akupatia ile uwezo ili utende vile ambavyo vinabidi vitendewe. You understand that? And then from doing what you love, kupitia kufanya vile ambavyo unavipenda, ndio hapo kutatoka furaha yako. He was very clear. Alikuwa anasema uhapi. This is true. Because many people think that, oh, when I get money, that's when I'm going to be happy. Whenever you get money, don't think that you're going to be happy. No. That's not going to help you to be happy. Seek that very golden thing. Seek that very meaningful thing in you. That it's not with anybody else. The problem is you want to copy. Shida ni kwa sababu unataka kopie fulani, utakopie fulani hadi wapi? Yenye unakopie kwa fulani hadi itakufurahisha. No way. Seriously. It's not gonna make you happy. Okay, as I try to finish about these men, wakati niko namalizia hapa bwana sasa. Ngoja niambie kama hawa bwana wote batatu, Aristotle, Plato, Socrates, nimewambia kama hawa ndio wao waliunda sisteme za nje. Sisteme ya maisha ya nje. Ndio wao waliunda hizi sisteme za maisha ya nje. Ndio wao, ukifika Canada utakuta Canada banaishi kama ba Amerika. Ukifika tu Australia utakuta tu nao banaishi kama Amerika. Ukifika Europe utakuta tu nao banaishi kama Amerika. Unajiuliza sasa, sababu gani watu bote bana maisha yao yanafanana? Sababu gani? Excuse me. Ni kwa sababu wale walipatia mwanzo ya kufikiri, wale wapatia mwanzo ya kuwaza, yani mwanzo ya kufikiria, walikuwa watu wa moja, yani ndio wale wa Greek, na ndio zaidi sana hao wa bwana wenyewe nimetaja watatu, wa Socrates, wa Plato, wa Aristotle. Wao ndio waliwapatia namna vile ya kukuwa na waza, wakwambia eti inabidi mfanye ili mfike hapa. Kama unaona mzuri saa huyu bwana yeye bana, huyu bwana nani huyu Plato. Video continue watching. Yeah, I need my video on, man. Huyu bwana yeye anamuita Plato. Huyu Plato, this philosopher, huyu mwazaji wa kali sana, ndio alisema eti ingawa tunapenda tuishi zaidi ya maisha mazuri zaidi ya wengine, inabidi tugombanishe tusiwe kama wengine wa kawaida. Na niwaambia kama huyu ndio yeye alikuwa mwazaji wa hatari, na ndio yeye alikuwa mwalimu. Ndio yeye alikuwa mwazaji, ndio alikuwa profesa, ndio yeye alitia na university, na ndio yeye mwenyewe alisema eti bila elimu society yetu haiende hata fasi yoyote. Bila elimu, bila kuelimika, bila usomi eti society yetu haiende hata fasi yoyote. Na huyo ndio yeye alisema eti kwa sababu ile society inafungiwa macho, inayo tu vile vyenye viko kando. They know only what is around them. But when you teach them, you open them the minds, they think for themselves. Banajiwazia, pia banawazia na nchi yao. Huyu bwana Plato. Na hapa akasema eti na tena ukiwafunza community, ukiwafunza society, hiyo society yenyewe itawaza vile itaishi maisha mazuri kuzidi ile society nyingine. Na hapo ndio sasa kuleta kwa mfano, wakati ba Amerika, wakati batu ba nje banajua eti inabidi tufike kukile kitu, inabidi dunia wengine batu mu dunia basi kuwe kama sisi. Mnaona vile banafanya mabunduki za hatari. Kwa sababu wanataka baishi maisha tofauti na zingine maisha. You hear America is one of the great country with the serious military might, which means great weapons, because inajua kama
Amerika inajua kama wakati yoyote inaweza kuwa atake na nchi nyingine. Wakati yoyote inaweza pata majaribu na zingine manchi za kando kando. Saa zingine zinaweza ziunga pamoja, so inabidi gombanishe mpaka ipate mabunduki zenye ziko haki kuzidi bengine. Indagombanishe paka ipate batu benye bako na akili. Batu batasimamia enjoy inchi yao. This guy was very crazy. Plato was very crazy. He had a very serious brain. Alikuwa na akili kabisa. Ona hiyo mawazo yake. Look at that ideology. Look at that philosophy. Ona ile mifikirio yake. Mnawaza ni kudanganya? Sio ubongo. Sio uongo kabisa. Ona. Wakati aliwaza namna hivyo. Na niko na mafunza kuhusu philosophies za wale batipe, yani ba Greece. Ndio hizo philosophy watu wa nje wa Amerika, wa Canada, wa Australia, the world people, the western world people use. Those are the same ideologies. Hizo ni ideologies zenye ziko sawa sawa. Philosophies zenye ziko sawa sawa. Enda mwinchi za nje. Uulize kitu kuhusu elimu. Utakuta batoto bako nasoma na bako serie. Government yabo iko na batia mo pesa baende bakasome. Serie tena. Wakati unaona bashinwa balikuwa hapa kwenye Amerika hapa miaka 30 yenyewe na Aisha. Miaka 30 yenyewe na Aisha balikuja kusoma kisha bakarudia. Na tena Amerika nilisema nchi mbaya. Nilisema Bashinwa nchi yao yani China ilikuwa chini ya Afrika. Ilikuwa chini ya Afrika miaka 30 yenyewe na Aisha. Lakini walijua kama tunatuma watoto wetu wanaenda wakajifunza Amerika, kisha wanarudia kwetu, watafanya miracle, watafanya miujiza. Huyu baba Plato's philosophy, yani mafikirio, mawazo ya Plato iko natumika kwenye hizi manchi za nje zenye tuko naita western world. You see? And the western world understands, yani manchi za nje tu mpaka zinajua kama bila elimu, bila kuelimika, bila masomo kwa watoto yao, hakuna maisha kwenye nchi zao ziko naenda, hakuna. Na ndio maana wanatia pesa kwenye kitu banaita education. Na ndio maana banavalele kitu banaita education sana tena. Lakini kisha onda zile imbwa zetu zile, mbona samee kuniita zimbwa hizo, imbwa baongozi, asili baongozi betu. Banaona mtoto anafanya miujiza, yuko anafanya vitu mzuri na kadhalika, iko na akili, ana elimu, ana nini, lakini habawahi kujua mtoto ba musporte afike mbele, asonge mbele. Habawahi. They cannot. Bale bajinga betu bale baongozi, bale ba so-called leaders. Bale kabisa bale. Na wazia tu matumbo zao. Hawazie batu yao. Huyu baba alisema, huyu baba Plato akisema eti bila elimu, bila masomo, bila usomi, bila societe yenye kuelewa vitu vyenye wanafanya, yenye nauliza, yenye natumikisha akili, hakuna. Bataishi tu maisha vile bako naona. Na ndio maana mko naona wakati hao batipe ba nje baliona kama kukontrolea hii dunia inabidi sasa watu tuwachanganye. Na tutawachanganya namna gani? Ninaingia mkato kenye singelipenda nilete sai. Ningelipenda nikalete ile siku. Sasa tutawachanganya namna gani? Na ili tuwadomine, yani tuwakontrole, tukue yulu yao. Because the ancient Greek philosophers, their plan was to be ahead. Plan yao ilikuwa tukue yulu, tubakie yulu. Tujiwazie tubakie yulu. Kwa sababu hiyo mambo asa ya Mungu ase Biblia. Ile mambo ya Biblia ase nini na nini kuhusu Biblia. Ile iko pale tunayajua, lakini inabidi tujiwazie kama inchi ya Bagiriki. And that's why they thought about how they would be great. So now, they thought about education as very important to their people. They thought about education to their children as something very important that will help them to lead the rest of the people around the world. That's what they did. They ensured that they ask. By the way, let me tell you something. When they said that these guys were planting bad philosophy in the younger people, and then they imprisoned these guys, these three philosophers, after these guys dying following one another,
That's when they went and wrote the books about these people. I mean, and wrote more about these people. Of course, there is this person who never wrote any book. Socrates. Socrates akuandika hata kitabu kimoja, lakini Plato aliandika, yeye alikuwa mwandishi, mwanafunzi, I mean, msomi na tena mpenda elimu sana. Alikuwa anapenda kitu banaita kupanga. Elimu, kupanga, masomo, hivyo vitu. So Bagiriki babo vile walikuwa na waza, ndio hivyo walitaka na dunia yote, I mean batu ba inje nabo bawaze. Yani bazungu, sio kuendea kutuku Biblia, anasema Biblia. Yale mambo yenyewe kwenye Biblia inasema namna gani na sababu gani. Na ndio baba waliandika kama Biblia mnabajua. Ndio baba waliandika hizo mabiblia. Lakini ile mambo iko mule. What's the logic? Logic iko ndani, ni logic gani? Alafu sasa ile logic inaweza kutusaidia namna gani? Pasipo kusema hivi. Usifanye hiki. Usifanye hiki. Ase omba utapewa. Omba utapewa, bana kuuliza. Lakini kwa utaomba tu peke yake. Ndio hapo pasteri, yani ule mpasha hiyo habari, mpasha hiyo ujumbe ya Mungu ya Biblia, ana kuprovide those principles, yani maprincipale zinahusika na kufaulu. Kwa sababu wakati banasema ase omba utapewa, banaendana tu na kale kabolo, kale kamshairi moja tu. Omba utapewa, ase no, piga kodi utafunguliwa. Kuna vitu ambavyo inabidi uchange pamoja. Food is never sweet when there is no ingredients. Chakula iko utamu hadi baongeze vitu tofauti, yani ibirungo. Banatia mafuta, banatia chumvi, banatia kalanga, banatia povro, banatia sauce tomate, banatia na kadhalika. Halafu sasa wakati bado omba utapewa, piga kodi utafunguliwa. Baisha kufunza principles zinahusika na kufaulu. That pray, you're gonna be rewarded. Pray, you're gonna be answered. Pray, you're gonna be answered. You gotta teach also about actions. Take actions. So hawa watipe walijua kama kufundisha watu yao kukuwa na wanawaza vile bako naona, banaorganize maisha yao kama society, banaorganize maisha yao kama inchi, banaorganize maisha yao kama mtu binafsi. Iyo walijua kama ndio mwenendo zaidi sana. Huyu bwana banamuita Plato. Na akisema iti masomo ikuwe, tutia masomo. Ndio hapa alijenga one of the world first university, the ancient university, the ancient academy place. Huyu baba Plato. I love this guy. I really like this guy. That there is no any serious society which does not enlighten. Yani hakuna society yenye inaelewa kwenye iko na kwenye natoka na kwenye iko naenda. Yeye inaweza kujisaidia bila elimu, bila akili. Na hapo ndiye alisema mpaka tufanye hivi vitu. Serious. Kisha ukaenda kuyu bwana yeye banamuita huyu Socrates, yeye akisema niko nafanya summary by way. I'm finishing. Niko na maliziana, niko na pia ma summary. Na niko na pana relation. Huyu Socrates yeye hakupenda maisha hiyo maisha kama kondoo. Kama kondoo. Eti pita hapa 20. That's why I like these Western countries sometimes, the way they do things. Ona hizi maisha za nje, wakati mtu iko nauliza banapatiaka wakati, banamtega masikio. Kama mtoto anauliza mtege masikio, banamtega masikio. Come on, look at this. Don't call me right now, I'm live. People, you gotta be careful. Why do you call me at this time? I'm live, guy. I don't know what's calling me. So, ukweli ya kwamba batu ba nje, hizi government za nje, wakati zimeona mtoto anawaza, anawaza, huyu mtoto iko open minded. Huyu mtoto wanampendaka, huyu mtu banampendaka, hiyo anauliza. Na ndio yeye huyu bwana alisema, huyu bwana Socrates alisema eti bila kuuliza hakuna kile ambacho mtajua. Na mutabakila tu kuishi namna hivyo. Na tena
bakebakuia bengine batabamaliza kwa sababu hamukujiwazia na mujiorganize kama batu benye bako kwenye banatoka na kwenye bako naenda. That was Mr. Socrates. Plato anasema masomo, yani elimu ni kitu ya maana. Na society bila elimu haina ujuzi, haina kwenye iko na haina kwenye iko naenda. Yeye Socrates naye anakuja anasema eti bila kuwaza, bila kuuliza. Alafu sasa banatupatia wakati ya kuuliza. Banatupatia wakati ya ya kuwaza. Ila tu ni fanya kile. Mtoto naona ameanza kutafuta kufanya kitu fulani wala mtu halafu banapata ile muda hakuna. Hivyo vitu havitavikuta mwanchi za nje, haviko mwanchi za nje, viko tu kwapi? Kwenye zile maimba zile ma so called leaders of ours. Binya bataki ndio tuulize. Aseni viongozi hataki mtoto aulize, hataki mtu aulize. Hawezi kaingia kwenye ofisi ya governor, asa unaenda kuuliza. Eti unauliza banakutia kwenye unastahili. Kasho. Hivi haiko vitu vyenye viko mwanchi za nje. Haiko hivyo. Of course, I know. Some people ask nonsense. Some people ask nonsense. Na ndio maana Bashinwa, yani China you cannot ask any nonsense. No. No. Of course, unajua kama wanadamu wako namna gani. Wanadamu hakuna kile kinaweza washibisha. Mnajua mzuri. There's nothing that which can satisfy a human being. Hakuna. So, inabidi tupatie watu muda waulize. Tupatie watoto muda waulize. Tuwatege masikio. Kama vile nao wale watipe wa Aristotle, wale wa Greek walipewa hiyo muda ya kuanzia mahali ambapo walikuwa, isipokuwa na muda yao nao hawakudumu kwa sababu wale wenye kuwa waongozi walikuwa naona kama hawa watu na japo walikuwa wangali bado miaka hata 40 walikuwa bado 40, lakini bali walisimamisha ile Greece na mna hivi waliadi fungiwa, by the way waliwafungaka, ila die for what you believe in. Ule baba yeye alimwambia ule baba nani huyu baba Socrates yeye alikuwa anauliza sana, alikuwa muulizaji sana, alikuwa mfilosofi wa kuuliza. Walimuuliza, "Hii vitu yenye uko unafanya, wewe unavijua?" Eti sivijua, na ndio maana na mimi niko naviuliza. Mbona tunaenda kukufunga pia na kukuua? Ni je, eti muniue kwa sababu si yua vile namna kifo inakuwaka? Na ndio maana niko nauliza. Sababu gani mnaenda nifunga? Na sababu gani mnaenda kuniua? So, die for what you believe in. Their philosophy, yani mafikiro yake ndio hiyo iliachaka. Amerika inawaza hivyo, Europe inawaza hivyo, Greece inawaza hivyo, Canada, Australia, hizo mafikiri vile wanawazaka, ndio hiyo mafikiri yao ilitokaka. Ideology. Hizo ideology za hizi mingi mainje ndio hapo kwenye toka. Ndio maana utaona tu, unaona wa demokrate ni ba demokrate, ba Republican, ba Green Party, bale bote tu na japo different parties, they think the same. Banawaza tu sawa, filosofia yao ni moja. Unajiuliza sababu gani hapa tipe banawazaka tu sawa wote? Sababu gani? Because their philosophy is the same. But do we have any philosophy? Tuko na philosophy kwetu? Do we have any philosophy? Do we understand that the future of our continent, the future of our people is our children? That's the fact philosophy. Hiyo ni philosophy ya ukweli. The future of any nation, the future of any country, the future of any continent, it is the younger generation. Do we focus on the younger generation, or we focus on our stomachs? I'm talking about those hell leaders of ours. Do we focus about the younger generation, or we focus on our stomachs? Parents, are you focusing on the younger generation? Pastors, are you focusing on the younger generation? Utafokarize kwa younger generation na japo mnataka ba Kristo. Mnataka tu ba Kristo. You just already need ba Kristo. Mnataka tu ba Kristo.
Do you focus on the younger generation? Do you focus on the younger generation? Do you sit with their parents? Do you plan with their parents? Do you sit with the generation which understand where it is coming from and where it is going? The generation which is standing well, and asking them, how can you help these brothers and sisters of yours? Mnabasaidia namna gani hawa watoto wenzenu? Hivyo mnavitia angani vinakuwa mnaviorganize na wale benye bako na wazo, benye bako na kichwa kwenye uko na wazo mzuri. Kama ba pastel, kama bazazi benye ameangalia mbali. Lakini sasa hivyo mnaviwazia mpaka tu mnawazia puvale. Nikwe pastel, nikwe levela, nikwe pastel, nikwe levela. Any society without a philosophy, any family without a philosophy, any familia, any society, any community without a philosophy, yani haina msimamo ya mafikiri. Hakuna. And that's why ndio maana bazungu waliamuaka wakasema eti kama hatupange mzuri masosiete zetu, kama hatupange mzuri masosiete zetu, zitakuwa naangamizwa kila saa. Mnawaza tuko nadanganya? Okay, mwende muone Canada, mwende muone Uingereza, mwende muone Europe, mwende muone Amerika, mwende muone Chinois, mwende muone Russia. Ona vile zinasimama. Because wanaishi kwa zile mafilosofia za Wagriki. Zile maprincipales za Wagriki. Kenya banauliza, sababu gani? What can we do? We have to be ahead of others. Nabidi tuwe yule na wengine. Ndio maana wanatia pesa mkitu wanaita elimu. Wanatia pesa mkitu wanaita bunduki. Wanatia pesa mkitu wanaita ekonomi. Wanatia pesa wapi? Kitu wanaita ekonomi. Wanatia mkitu wanaita education, elimu. Wanatia pesa mkitu wanaita ekonomi. Sijui kama niongelea. Because wanajua kama hivyo vitu vitatu haviko hapo, hakuna maisha. Hakuna maisha hapo batu. Hakuna maisha hizo inchi, hakuna. Lakini ona zile imbwa zetu, ona zile maumbwa zetu hizo hapo. Iko mu parliament, ajue sababu gani iko mu parliament. He is in the parliament, he doesn't know why he's in the parliament. The constitution says this, he's doing this. He's on the city of serving the public office, he's doing the contract. Man, that's bullshit. Kwa Afrika tunahitaji maombi. Nitaleta topic inahusika na sababu gani wale watipi wetu walikuja kuanza kuwa na wazo namna hivyo. Kwenye vilitokeaka. I want to tell you that. Okay, now. All right. Yeah, they do the reverse. Ukweli ni kwamba wanafanya reverse. So bazungu banafunza batoto yabo hivi, government zabo zinafunza batoto yao hivi, zinafunza watu yao hivi, zinapatia ile filosofia ya kuishi nayo. Uliza utajibiwa. Una uwezo, tutakusporte. Una vipaji hivyo, tutakusporte. Tia nguvu, tutakusporte. Bale batipe bakwetu bako nafanya hivyo control. Alafu tunabakilia fasi moja pekee. Africa, we need something else. Nataka nilete hii sijui kama I think ninataka nifunge kisha nilete part B. Now, bila hapa bazungu bali tuwaziaka kupitia kufuatana na uongozi. Kitu wanaita leadership as shaped by the western leadership as shaped by the western Greeks. I mean the western world. Do I have some time? Let me see what time I got here. Okay, yeah, I think I can touch on to this as well. Mwani guse kwa kaka kitu, lakini sitaki nibichanye. Nataka hawa bwana nimebaongelea mzuri, nataka nibaachie hapa. Kama unataka mengi kuhusu hawa bwana, yani wale balifanyaka siasa ya nje, yani maisha ya Amerika, ya Canada, ya Australia kukua hivi, wale wa Greeki, mwende mubagogolinge, mubasearchinge kuma YouTube, bako pale, mutabaelewa. Lakini sipendi hata niingie mwile vyote vya kuli. Wewe tu klike pale. Just put it there. Balikuwa na wazo namna gani? Lakini kukusanya zile maide, kuna maana hautaweza kuzikusanya mpaka tutasikiliza hii video. Na utasikiliza video ya pili yenyewe nataka tia saa hii sasa. Wacha tuende kwanza. Tuende mbele. Inabidi tufungule akili yetu. Tufungule akili yetu. Ngoja nipatie kitu kama moyo. Kufuatana tu na mafikiri. Vile wale wanawazaka, the way Africans or black people think is like this. Hawa wanataka balamuke wakati shida imetokea.
lakini hawakuuliza sababu gani ile shida imetokea. Ile shida tunaweza tukaitatua namna gani? Ile shida haiwezi kaendelea namna gani? Na itatuchukua muda pata gani? Na generation sisi tuko na nguso na hii shida. Wengine wako wanakuja hawataguswa na hiyo shida. Hapo wanaikala wanawaza, wanatia kumafikiri na hizo mafilosofia wanazifunza kwenye watoto yao. Hivyo vitu viko kwetu. Alafu wakati banatia mtu risasi hapa kando kando, banalamuka pale wanakamata mabunduki, wanakamata nini wenyewe haina mavitu wenyewe havina maana vya ujinga peke yake. Jua ya kwamba bwana huyu Plato anasema eti bila elimu, society yote bila elimu, hakuna ile society, hakuna hayo. Muko na waprofesele wangapi? Muko na magistrate wangapi? Muko na lawyers wangapi? Muko na wadokteri wangapi? Na wale watu nao banajua kama shabaha yetu kwenda kushule ni shabaha ya tusimamie society yetu kwa kusonga mbele. Alafu ndivyo hivyo viko hapa. You see? That's black minds. Black minds. Which is in contrast to the white minds. Which is in contrast to the Greek minds. Contrary na Bagiriki. Bagiriki haiko hiyo mawazo yao. Bagiriki walijua kwamba bila elimu society hakuna chochote iko. Tuko naelewana? Na bila filosofia hakuna mtu yeye huo. Hakuna hauna filosofia, hauna msimamo, there's no way. Najua maana mko naona hapa watoto wetu banavala hivi vitu wenyewe wako na banavala hivi vitu wenyewe wako na vala mashingo, wengine wamefanya manywele zao namna haieleweki hivyo na kadhalika. Mnawazeti ni kwa sababu nyingine. Kwa sababu tu bako natafutia nguvu kwenye haziko. Bako natafutia identity kwenye haiko. Bako nakutafutia manake kuonekana mzuri yenye hawajue. Yani tu bali copy bako tu na kopie. Bako tu na kopie kwa sababu gani? Ndio hapo kwenye akili yao inakomea. Ndio hapo kwenye akili yao inakomea. Uendo nionyeshe mtu mwenye iko serious. Mwenye iko serious. Anavala sheni yenye haina maana. Anavala sheni ya mtu kwa sababu ameona mtu anaivala ile hizo cheni za 500, 400, 600, 1000. Hizo yenyewe anavala. Na japo haiko hata musician, hawako professional mwizo, hawako tu mwizo hizo manani masababu. Someone is not a comedian, is not a musician, is not an artist, but a chain of 2000, 1500, 500, 400 iko hapa. Unawaza ni kwa sababu ya shida yake. Sababu ya shida iko hapa. Nitawafunza kitu banaita identity na self esteem, self standards, kwa sababu hivyo vitu ni vitu ambavyo vingelipewa na wazazi yao wao kumaisha wako na wajulisha ni sababu gani hivi inakuwa. Bali wale wazungu uonake wazungu tembe yake kando na wazungu kwa sababu ya akili yao, kwa sababu ya mafilosofia zao. Uonake mzungu mwenye anavala hizo masheni, hata mizisie hautawaona. Mnajiuliza kwa sababu bako wamizisha. Sababu ni kwa sababu bako hapa banafanya vile vyenyewe banaelewa sababu gani wako nabifanya. Sio sababu mumaone, sio sababu baonekane na fulani, sio sababu baonekane na fulani. No. Point blank. Let me get off for now. Topic ya kufuata yenye nataka leta, I think I should bring it right now by the way still. Ni topic inahusika na itakuwa part B. Sasa namna gani hizi filosofia za hawa batipe, filosofia hawa batipe, yani mifikirio mawazo ya hawa batipe iliwahi kuinfluence dunia sasa. That's where I'm coming now and you're gonna get it very well. Na ndio hapo kunatokea mambo ya ujinga zaidi sana Mwafrika kwa sababu ya hii mafikiri yenyewe walibatiaka ndani. Let me come. Thank you so much guys. Be back for part B. Nimewashukuru of course, msao kama nimewashukuru.